Hello everyone, welcome to economics online class. Ulegadi madam here. Today's topic is kinds of taxes. Taxes have been classified in various ways on different bases like the form, nature, aim, method of taxation, etc. Basically, there are four kinds. They are direct and indirect, progressive and proportional, regressive and degressive, specific and ad valorem. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠದ ವಿಷಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, 4 ಬಗೆ: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ, ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಂದಗಾಮಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು. Today we are going to discuss the first group, that is direct and indirect taxes. What do you mean by direct and indirect taxes? A direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed, while an indirect tax is imposed on one person but paid partly or wholly by another person. Yes. This definition is given by Dalton. According to him, direct tax is a tax imposed by the government. On whom it is imposed, he has to pay tax. But on the other hand, indirect tax imposed on one person and fully or partly paid by another person. In case of direct taxes, impact and incidence on one person, but in case of indirect tax, impact is on one person and incidence is on one person. In case of direct taxes, shifting is highly impossible. He has to pay tax to the government. He cannot shift the burden of tax to the other person. But in case of indirect tax, shifting is possible. Impact is on one person and incidence is on another person. Yes, direct taxes are not shifted, indirect taxes are shifted. The very interesting group of taxes is direct and indirect taxes. The best example is direct tax, income tax. He has to pay tax to the government. It is not possible to pass the burden of tax to other person. Estate duty, wealth tax, these are the best examples of what direct tax is. On the other hand, sale tax, excise duty, customs duty, these all are indirect taxes. Okay. Now we'll discuss about merits and demerits of direct and indirect taxes. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳೆಂದರೇನು? ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳೆಂದರೇನು? ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರೇ ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ ಬೇರೆ, ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವವನೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ.
ಸೊ ಭಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾರ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದಾಗ ಅದು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರಮಾನದ ತೆರಿಗೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಾರಸಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಸ್ತಿಯ ತೆರಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. Now come to the point, merits of direct taxes. Yes, my dear students, let us try to learn one by one. Equity. No doubt, the direct taxes are based on the principle of ability to pay. People with higher income, they are required to pay higher taxes. The people with lower income, they are required to pay lower taxes. This is what the principle of ability to pay. It means equality is there. Yes. Then certainty is there. Second point. These direct taxes are based on the principle of certainty. The taxpayer knows exactly the amount of tax, and he has to know how to pay the tax, when to pay the tax. And the state or the central government fairly estimate the amount collected by the direct taxes, because there is no chance to shift the burden of the tax. Yes, there is a certainty about the tax structure. Then third one, elasticity. These are flexible in nature. Yes, the rates of income tax in India, for example, have been continuously changing, no fixed. That to meet the expenditure of the government. So it means elasticity is there, not rigid. Then fourth one, civic conscience. Definitely, direct taxes create awareness among the people, awareness among the taxpayers. They are made to feel the burden of the tax. Therefore, they take a keen interest in the expenditure of the government and economic activities of the nation. So it creates awareness, the burden of the tax, force them to know the good effects and bad effects. And direct taxes are also economical. The cost of collecting such taxes is not as much as they are collected directly. Yes, very interesting. These are economical and reduce the economic inequalities of income and wealth, because as we know that direct taxes are based on the principle of ability to pay, those who are having higher level of income. So they pay more tax, and lower level income groups, they pay less tax. So it automatically reduces the inequalities of income and wealth and attains social justice, no doubt. These are the merits of direct taxes. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿವೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ
ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾರ ಬೀಳುವಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇದ್ದವರು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು. ತೆರಿಗೆ ದರ, ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರಿಜಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ goes on changing. Elasticity. And then civic conscience. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಭಾರನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ, ಅದರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ನಾವೇ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತೈತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತೆರಿಗೆದಾರನು ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, demerits of direct taxes. First point, inconvenience. The taxpayer have to pay, furnish details, each and everything. So details of accounts and returns, and pay the tax in lump sum. So this is the point, inconvenience. And sometimes harassment by the tax officers. So some problems are there. And evasion. A direct tax is said to be tax on honesty. Those who evade it, so they are not strictly punished. And on the other hand, those who honestly submit correct returns will have to pay tax to the government. So this is the point. And arbitrary. The taxes are not determined on a scientific basis. Political consideration is there. No perfectness is there. And too expensive to collect. Lengthy procedure is there. Huge staff we need to collect direct taxes. Tax inspectors, officers, clerks, department. So these are the things. Increases the cost of collection. And finally, direct taxes reduce the savings of the people of the country and investment. Yes, when we pay tax to the government, our income level, our savings decreases and investment automatically decreases. Yes, my dear students, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ತೆರಿಗೆಗಳ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇವು ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಷ್ಠೂರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಿಸೋಣ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ತೋರಿಸಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತೆರಿಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಇದ್ದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಲಂಚ ಅಥವಾ ರುಶ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾರದ ತನಗೆಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದದ ಅಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದಾವ, ರಾಜಕೀಯ ಒಲವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ. ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಬೀಳ್ಬೋದೇನು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದೇನು, ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಜನರ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. These are the demerits of direct taxes. Yes, my dear students. Now come to the next point, that is indirect taxes. Indirect taxes are those impact is on one person and incidence is on another person. Okay, possibility is there to pass the burden from one head to another head. Then what are the merits and what are the demerits? No evasion, cannot be easily evaded. They are generally included in the prices. Example, sale tax. Now it is considered as a GST, goods and services tax. They can be evaded only by not purchasing the goods. Yes, no evasion, it cannot easily, and very elastic, may be increased or may be decreased size of the tax. And indirect taxes are desirable. Even the poorest contribute tax to the government. Yes, no doubt. They are also socially justified. They can be used as an instrument. Example, high rate of taxes may be imposed on liquor, tobacco, luxurious goods, and other harmful goods.
So this is the very interesting point. Automatically reduce its consumption. No doubt. Then convenient. The taxpayer and the state. For both direct, comparing to direct tax, indirect taxes, collection, payment is very easy. And the taxpayer does not feel much more burden because he pays tax in small amount at the time of purchase. So this is the best merit of the indirect taxes. And equitable. Mostly higher rate of indirect taxes imposed on what? That is luxurious goods consumed by the rich people. Then easy to collect. And when goods are bought and sold, these are collected. Not necessary to manage all those things like that is direct taxes. Yes, my dear students. ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಬಹಳ ಸುಲಭ ಈ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೇ ಈ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಭಾರ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒತ್ತಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸರಾಯಿ, ಹೆಂಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಪೇಯಗಳು, ಅಫೀಮು, ಗಾಂಜಾ, ಚರಸ್ ಇಂಥವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವು ಸ್ಟಾರ್, ಗುಟ್ಕಾ ಏನೇನು ತಿಂತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಕಿ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶಕ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯಾ ವರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾರು ವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಡವರವುಗಳನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್? Okay, these are regressive. Means what? Not equitable. It means they fall on all persons, irrespective of their ability to pay. Maybe poor or maybe rich. And it is highly impossible to classify the tax for poor and for rich in case of indirect taxes. And poor and rich pay the same tax here. So this is the first drawback. And not certain, uncertain demerits. The second demerit of indirect tax is uncertain. At the time of purchase only we pay this tax to the government.
No guarantee about the tax collection here, and no civic conscience. Do not create any awareness among the taxpayers of the country. Knowingly or unknowingly, they pay tax to the government. They pay tax to the government, and not economical. They are not economical. The state will have to employ large administration staff to collect, and social effects. Indirect taxes increases the prices, which in turn leads to what? Inflationary conditions in the economy, adversely affects. And poor and middle class people are the hard hitters. Yes, my dear students, these are the demerits. ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು. ಸೊ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ತತ್ವವನ್ನು, ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇವು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ? ಯಾರ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಡವನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಪ್ರತಿಗಾಮಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ರತಿಗಾಮಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಆದಾಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಜನ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇದು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೂ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ, ಮಿತವಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ತಗಲ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವು ವಸ್ತುಗಳ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಜನರ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ, ಅತಿ ಪ್ರಸರಣದ ಛಾಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಾಗಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಲಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಎರಡು ಪರೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ write down the points and note down the points. Yes, my dear students, go through this topic. I think this is for a long question. Note down the points and prepare notes. Okay.